नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। थोड़ी अपनी आरती थोड़े लैके हैगी किस्मत कर्मा। अज के शो दे विच थोड़े कार्ड्स थोड़े पते देखूंगी, थानू सारे दसूंगी कि किस तरह या कितनी जल्दी तुसी अपनी लाइफ खुद इंप्रूवमेंट या सही स्ट्रोंग पॉजिटिव एनर्जी लैके आ सकते हैं। याद रखना, जो तुसी अपने बारे कोई भी गल पूछना चाहते हैं, अपने सवाल अपने क्वेश्चन पहला तो ही रेडी रखना, तैयार रखना, ताकि कार्ड के हिसाब के नाल थोड़ी पूरी पूरी मदद कर सका, थानू दस सका कि किस तरह या कितनी जल्दी तुसी अपनी लाइफ खुद इंप्रूवमेंट या सही एनर्जी लैके आ सकते हैं। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ कितने रिश्ते की गल हो रही हैगी तो तुसीं उस बारे डिस्कस करना चाहते हैं, आई डू माई बेस्ट टू हैल्प यू। पर जे तुसीं मैनूं कहो कि आरती असीं किसी फ्रेंड के बच्चे के बारे जानना है या किसी दूर के रिश्तेदार के बारे पुछना है, दैन दैट्स अनएथिकल, इमोरल। पर उस चीज़ में थोड़ी मदद नहीं कर सकूँगी। पर अदर दैन दैट आई डू माई बेस्ट टू हैल्प यू इन एवरी वे आई कैन। याद रखना, मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि लाइव शो के ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की मदद करा। फिर मेरी थोड़े यही रिक्वेस्ट है कि तुसीं अपना कोई भी एक सवाल, एक क्वेश्चन रेडी रखना या तैयार रखना है, ताकि थोड़ी पूरी हेल्प कर सका, थोड़ी पूरी मदद कर सका। स्क्रीन के थले नंबर लिखे आ रहा है, 090 नंबर एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। ऐसे नंबर से मैंने कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिन्नी भी मेरे को हो सके थोड़ी मदद जरूर करूँगी। चलो सीधा चलते हैं असीं अपने अज के पहले लकी कॉलर के कॉल। हेलो जी। हेलो हाँ जी, हाउ कैन आई हेल्प यू? Hi, I was your first caller last Saturday, then I called you again on Tuesday. Okay, brilliant. And you're my first caller today as well. How can I help you? Basically, you know the situation. Hopefully you remember who I am. Yes. I had another meeting with my manager yesterday. Yes. And I did some more validation work, and they failed it all again. Even though I asked one of my colleagues, and she said that I got about 95% correct. My manager said basically, oh no, we want nothing but 100%. Mm-hmm. And she said that they're going to put me on a performance review, which Right. means that monitor everything I do daily, on a daily basis or a weekly basis, then possibly for 30 days, then show me the exit if I don't get basically what they want me to get, i.e. the 100%. Right. So I had a chat with HR yesterday afternoon, and HR basically agreed with that. And HR, because I asked HR to extend my severance pay for another week Yeah. or so, and she goes, no, I can't do it. She goes, the most I can do is this Monday coming, the 8th. Okay. So she goes, basically, if you say no, then that's off the table. And she goes, if you leave after the 30 days, you don't get what we want you to get, then you'll get absolutely nothing. Right. So she wasn't quite forthcoming with that. And I mean, obviously, by both of them, manager and HR, basically saying that I'll be basically shown the exit if they feel that I have improved. Right. In their eyes, which, I mean, I have improved, because when I did it the first time, even though lack of, support, training, etc., Yeah. I've gone from, say, 45% to 95%, which in anybody's eyes, that's a complete and utter pass. That's brilliant. So Yeah. I just wanted to ring to see, one, if I leave and do accept the severance pay on Monday, because she wants the final drop dead answer on Monday. Right. Will I be able to get how soon will I be able to get another job? Because the thing is, I wanted her to extend it, so because I'm speaking to you off air next week. Right. So I wanted to have a detailed reading first before making that decision, but unfortunately they've taken it out of my hands. Okay. So I've got only till Monday now. Okay. So this is the reason why I was ringing. I just need to know that what my next step is. Let's have a look for you. Let me find out. Let me see what I can tell you. Because it is something which normally I would suggest like an intense reading for this, because there's so much complications in the case. But I'll try my best to help you, and then hopefully we'll be able to get some answers. Just let me know when to stop on the first card, and we'll take it forward from there. Thank you. Okay, thank you. Stop. Okay, that's perfect. And once again, please. Stop. Perfect. That's great. That's your second card. And once again, please.
Acha, that's perfect. These are your 3 cards. I'm just going to take a few extra cards as well. Let's have a look. Just so that I can check in a bit more detail. Okay, to be honest, the way that the cards are coming out, one thing that I'm picking up quite strongly is that it's almost like they've already made like a draft plan on basically how to kind of cause some sort of a dismissal or create some sort of a dismissal. So it seems like from their side, they're already making some sort of draft plan. So even if you do your level best and you do try your best, they're still going to try to find faults. So it's like nitpicking, basically. Exactly, and that's what I feel. I said the same thing to HR. Yeah, because that is something that is going on at the moment. Now, the only thing I would strongly recommend to yourself is just how I said last time, it's so important that you have everything in writing. It's so important. So even if you have a conversation with HR, just say to them, I want this in writing. Okay. Yeah, and even when you email them, just or even if you send them an email, just say, I'm just confirming that this is what was discussed, and just put down the notes and everything that was discussed in the meeting. That you still haven't had any official training, and you all of a sudden you're being put on this kind of review that you've not been given any training for. So just make sure you put all of that in writing and how you feel that it's unfair that this is happening to you. So just say that I would just put it in writing, because at the moment there seems to be so many doubts in your heart, in your mind, like, is this going to be an unfair dismissal? Is this something that they're working towards? Because these are the doubts I can see in your cards that's going through in your mind at the moment. But rather than just thinking about it, it's best if you just put it out there and say, is this what you're doing? Is this constructive dismissal? Because it seems like it to me. I mean, so that's just exactly how I feel. But, I mean, HR turned it around and said, oh, well, we'll give you severance pay and use it as like a redundancy thing. Rather than a constructive dismissal. But I totally agree with what you're saying. Yeah, because I can see that that's what's happening in the cards, and it's because it's what's going on in your mind, and now you've just confirmed that, Arti, that's what's going on in my mind. I would just put that out to them and say that to them. Because it's really important for that clarity to be there. Now, the only thing is that with this redundancy package, they've given you a very small window, and it's almost like so that you can't kind of, I would say maybe they're trying to avoid any sort of harassment later, because even if they were to kind of go down this kind of constructive dismissal route, they know you're not one to just stay quiet and just kind of say, okay, fine, fair enough, if I'm not good enough for the job in your eyes, I'll just quietly walk away. They know that you're not one to walk away quietly. So that is one thing that it's almost like a sweetener to kind of just make sure that they've got their back covered. So this is another way of saying that, okay, we'll give you this amount just so that it sees you through, so that you can move forward. So they're playing it very tactfully. They're being very clever about it. But the only thing, one thing that I am seeing is, unfortunately, the way that the energy is in the cards is this one person in particular who's not being very fair, and is this female energy, and it's her energy that is very negative, and she's the one who's not being very fair at the moment. Even if they gave you the right training from day one, we wouldn't be in this situation in the first place. But it seems as if she wants to invest that time somewhere else rather than invest it in your training. Exactly. That's what I've been seeing for the last last 2.5, 3 weeks now. Because it's just wasting time meeting a meeting for this, being pulled up for X, Y, Z, and it's like, just give me the training and I'll be okay. Then you don't need to be pulled up, and then it doesn't need to be a meeting for X, Y, Z. It will just be kind of crystal clear, like you know what you have to do, then you just kind of go ahead and do it. But if you've not been given the official training for it, you can't be expected to move mountains. But it seems as if that's what they're expecting you to do. Exactly, So that is something that I feel that they need to give you that sort of grace period, or that time in order to settle down and basically get on with the work that you've been trained for then. But because the initial training isn't there, it's very unfair what they're doing. Now, the only thing is, what I'm seeing in your cards is that I do feel that this is the path they're taking. So it does seem as if it is constructive dismissal, and that is the path
path that they're going forward in, it's very unfair that they've given you a very short sort of a window where you can take some sort of redundancy package and move forward from here, because if I was to do a detailed reading for you, I'd be able to see, or I'd be able to know if there's any steps you need to take or anything that is in particular you need to do in order to make sure that you somehow keep this job, because it's not everyone that's not right there. It's just this one person that seems to be a bit stubborn. You know, and it's because of her that this whole situation is going a bit pear-shaped. Otherwise, you'll be fine. I mean, you're a quick learner. You know that yourself. You love what you do. You love your work. You love your job. Or what it was before, you did love it. Yeah, now what it's turned into is a bit daunting because it's a bit new. You know, so it does. It will take you a bit of time to kind of get used to it. You know, but the only thing is that you're not being given a fair chance. So that is something that we need to look into. Secondly, I would say to you is that we do need to find out that even if you do end up taking the redundancy package, which is quite likely that the step that you will take will be this, it's only because you've had so much hassle in your life previously. You just don't want more hassle. Yeah. So it's a kind of a hassle-free way of doing things, and to be honest, you don't need the stress, especially with what you've been through in the past. You just don't need all of these pushbacks or setbacks at the moment. You just need to kind of be able to get on with it and just be able to move forward. Yeah, so, I don't know, because I'm tired of moving backwards and being played. Yeah. And, you know, being bullied and forced to do things. So I just want to. That's why I rang you again, because I can't wait for next week. Yeah. So I just needed to know what my next step was. Yeah, I mean, I would say to you, put all of that in writing as well, or everything about how you feel and how you truly feel that maybe this is constructive dismissal and that's what's going on. And because of that, I've been left with no choice but to take the redundancy package, because what you don't want is like in a month's time to have nothing. You know, so that is the worst thing, because they are planning the way that it's coming up in the cards at the moment. It seems as if they are planning to say goodbye. Yeah, they are, because otherwise she wouldn't have said, "Oh, we're just going to give you 30 days and that's it." Yeah, so that's a bit. It's almost like they've already made it final that this is how long we're going to keep you in the company for. But which is very, very unfair and very wrong. But in that case, I would say to you, you have still got both options now. If you do decide to take the package, it's a bit of a, I would say, an easier option for you, because you don't want the hassle, you don't want the headache, you just want to quietly just kind of get on with your life and just do your work. But I do feel that you will be able to find similar work elsewhere where you are given the corrective training and where you are given the right sort of time period to kind of settle in and make the most of it. Now, the only thing is, one thing that I'm seeing in your energy field is that with your finances, there seems to be some sort of a trapped energy that is slightly there at the moment that needs to be pushed away. Now, this isn't your trapped energy, so it's not your bad karma or something that you've done. It could be maybe somebody who's visited the house or some energy that you've been helping. Sometimes even when we try to help others, we take on their negative energy. Yeah. You know, and you're a very empathetic person. You really care a lot for others. So even if you were to watch a TV program where someone else is being hurt or tormented, you would feel their pain. And you would actually go out of your way and say, you know, when you say a prayer, you'll say a small prayer for that person as well. Right. Because it's just who you are. You can't see anyone else in misery or in pain. So your empathy level is quite strong, quite high. But because of that, sometimes you'll draw on other people's negative energy, and it will kind of affect you and it will hurt you. But this like slight blockage that I'm seeing that's come in your path, it seems as if it's being kind of almost like it's something that's just drawn to you or being pushed you away. Okay. But it's somebody else's blocked energy or somebody else's negative energy which you don't really want around you. No. So be very careful with who you help. Be very careful with who you kind of listen to. Like, sometimes somebody else might have a problem or an issue, and it might not be that person physically there, but you might be talking about them or having a conversation about so-and-so person who's not been a good person. But it's best to not talk about negative people in your home or around your energy field. Okay.
Okay, no You problem. know, so if possible, avoid it. Sometimes it's difficult because, say, for example, someone's given us a lot of pain or hurt or misery in the past. You do think about them, thinking, why did so and so did this to me, or why did they hurt me that way? But rather than thinking about the past and the negativity, just think, how am I going to move forward, and what am I going to achieve within the next few months or the next few days? So work on your own agenda, work on how you want to move forward, and focus your energy on that. Definitely. And I said that will help you the right way. But obviously the choice, the decision would be yours. If you do go down the route of taking the redundancy package, I do feel that you will be able to find another job quite quickly, to be honest. Excellent. But start applying straight away. I did apply for the job that I mentioned to you last week. Yeah. I applied for it yesterday, so hopefully, fingers crossed. Oh, that is really, really good. Because hopefully, with God willing, it should bring back good results. But I would look for other jobs as well. Just go online and just see what's available. And I would apply left, right, and center, because one thing that I see with your energy is like you're raring to go. You just want to get on with it. You just want to do your work, and you just want to get on, and you love that. I mean, you don't want to be stuck in a place. So try to, if somebody even offers you a job and they say to you it's a job but you need to work from home, just say, I'd rather not take it. I'd rather go to a place and work there. Because you need new energy around you. At the moment, it's like, it seems like you're cooped up, and it's just like that constant struggle is there. Because there's no fresh energy around you, but you need fresh energy around you. So for that reason, I would say to you, even if you needed to travel a little bit in order for a good job or a good position, then I would even be willing to do that. Okay. But because it will make you happier. Honestly, like for you, it's not about the destination, it's more about the journey, because you enjoy those things, you see those things. So for you, that's something that's really important. So you're not one of those people that will be complacent, thinking, oh my God, do I have to get the bus or the train, or how will I get there, or what will I do? Even if it's a rainy day, you'll enjoy the rain. You're that sort of a person. So that means that you've got a lot of positive energy inside you, but I just feel as if that positive energy needs to be appreciated a little bit more. And sometimes when we see maybe others around us are not appreciating our efforts and our hard work, like this new boss of yours, she's being a bit temperamental and being a bit awkward, but when they don't appreciate it, it's almost like a mirror, and you think, okay, if you don't appreciate it, maybe I shouldn't appreciate it either, maybe I'm not doing my best. But in your heart of hearts that you are doing your best. Exactly. So don't let them get you down. Don't let negative people like that get you down whatsoever. Just focus on you and just think, where do I want to be? What do I want to achieve out of this? And how do I want to move forward? So focus your energy on you, and that will help you the right way. Whilst you're at home as well, if you can, try to make sure that on the top half of your body, try to wear the colour white and yellow a lot more. Okay. Yeah, and hopefully that would give you a bit of an extra boost, especially whilst you're job hunting or you're looking for work. So that should give you a bit more of a boost and hopefully help you find some good opportunities that should come your way. Excellent. But definitely, whatever you decide, because I can't make your decision for you, but whatever you decide to do, that one's a bit of a longer route, a bit of a tougher route, where that there will be a case, and I do feel that it will be like maybe speaking to a union or speaking to a lawyer and then going down that route, because what they're doing is they are trying to kind of get rid of you in a very nasty way. So that will be that route, which will be a long-winded route, but then you can take the shorter route as well, where you do get, because you will get some sort of a payment from this company, whether it's compensation or whether it's a redundancy package. But I do feel the amounts are going to be similar. So you're not going to, even if you were to get a compensation from them, it's not going to be a very big amount. It's going to be quite small. Yeah, okay. So it's going to be roughly the same amount. So even if we look at it in a monetarily way, that financially, how am I better off, then this will probably be a better option, because even if you look at it, I would say mentally, like, you don't need the stress. No. And it's just like going to the meetings, filling in the paperwork, speaking to the lawyers, speaking to the union. You don't want that headache. You just want it to be kind of clear cut, and then just say, okay, finally, okay, if I move forward, I want to move forward in a positive way. Exactly. And then that's the way forward. But obviously the choice is yours. I do know from your reading that you are a fighter.
So you're not one to give up. But whichever path you decide to take, we'll definitely discuss it in much more detail when we speak off air. And then hopefully when we do meet next week, then by then you would have had already made your decision. But just drop me a quick email, just let me know, Arti, like this is what I've decided to do and this is how I want to go forward. And then we can focus on how you can move forward from that step. I will do. But I'll definitely pray for you and I definitely wish you every success. Thank you so much. God bless you. ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਵੇ, ਸਟਰੋਂਗ એનર્ਜੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵੱਲ। I'll see you guys. At Leica Mobile, we do things your way. Buy a new SIM with our UK Plan Ultra online and enjoy 12 gigabytes of ultra-fast 4G data and unlimited UK minutes and texts. All of this for the low price of just £12 for 30 days. This 50% off contract-free offer is available on our 4G LTE UK network. Don't miss out on this exclusive opportunity. Visit leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. Your data, your way. Leica Mobile. Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. And those hip-hop fakers, Vishal and Shaker. Here we go. This is Vishal. Hi, this is Shaker. We're going to be performing at the Royal Festival Hall on the 27th of May 2017. Part of the Alchemy Festival. We'll be performing at the De Montfort Hall on the 29th of May 2017. Make sure you get your tickets right now. Right now. बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फट लावली Vishal and Shaker live. Hey guys, I'm Imran Khan. And this is Kareena Kapoor. Keep watching Kismat Karma. With Arti. Insane.
ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਨਾ ਵੈਨ ਯੂ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ, ਵੈਨ ਯੂ ਕਾਲ ਮੀ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਹਾਊ ਟੂ ਲਿਵ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। you're the best I would say expert in living your life। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ all I can do is give you a bit of guidance as per the cards। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, I can share that with you and let you know that way, you know, what the cards are showing me or what the cards are telling me। I can share that information with you, that's all I can do। ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। You are wise enough to make your own decisions। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ। ਹੁਣ ਐਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ that every step that you take will have consequences। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਯੂ ਸਟਕ ਇਨ ਐਨੀ ਸੋਰਟ ਆਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲਈਏ, ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਕ੍ਰੋਸ ਰੋਡਸ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਫ ਆਈ ਟੇਕ ਦਿਸ ਸਟੈਪ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਸਿਨਾਰੀਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। Think about it, weigh out the pros and cons yourself and then make your decision, make your choice। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਯੂਰ ਚੋਇਸ ਔਰ ਯੂਰ ਡਿਸੀਜਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਨੋ ਦ ਫੈਕਟਸ, ਟੂ ਡੂ ਯੋਰ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ, ਟੂ ਡੂ ਯੋਰ ਰਿਸਰਚ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲ ਇਨਫੋਰਮਡ ਸਟੈਪ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇੜੇ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਹਿਟ ਔਰ ਅ ਮਿਸ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੁਡ ਹੈਪਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਰਿਸਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇੜੇ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲਈ ਜਾਓਗੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਐਂਡ ਅਪ ਇਨ ਅ ਲੋਟ ਵਰਸ ਆਫ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੈਨ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਨਾਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਬੈਟਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਐਂਡ ਲੈਟ ਮਾਈ ਟੀਮ ਨੋ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਹੈਲਪ ਵਿਦ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਏਅਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਈਦਰ ਵੇ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਆਈ ਕੈਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂਰ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਯਰ ਲਾਈਫ। ਯੂ ਨੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਜਸਟ ਲੈਟਿੰਗ ਇਟ ਬੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਵਿਲ ਜਸਟ ਕੀਪ ਗੈਟਿੰਗ ਵਰਸ। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ? ਹਾਂਜੀ,
ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਬੇਟੇ ਦਾ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ? 13 ਹਾਂਜੀ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਾਫੀ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਡਰੀਮ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਤੇ ਟੀਚਰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਹੈ ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬਲਾਕਿਸ਼ ਤੋਂ ਰੈਮੇਡੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਝ ਰੈਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗੁੱਡ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਵਾਰਡ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਊਂਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਡ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ 3 ਕਾਰਡ। मैं तो करती हूँ कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी करती हैं कि डिटेल्स दस सका। हाँ जी देखो जिस हिसाब से ना कार्ड्स आए है ना, मैं इन्नी चीज़ तुहानूं जरूर कहना चाहूँगी कि जो ਇਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਟਰੈਪਡ ਆ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੱਛੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੱਠੂਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਸੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਓਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣ ਸਕੂਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਟਰੈਪਡ ਐਨਰਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਖਾਵੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਈਸ ਲੈਣੀ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਲੇਨ ਵਾਈਟ ਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਵੇ ਜਾਂ ਪੀਵੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। No, it's not his destiny. ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲਾਊਗਾ। he's actually got quite good karma with him. ਜੋ ਇਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ, he's quite a good person. ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਲ ਬਹੁਤ ਪਿਓਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਾਂ। he's not like that at all. he's a very soft child actually. ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਕੇਅਰ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਨੋਟ ਹਿਜ਼ ਐਨਰਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਉਸ I'll need to check because it could be either someone's pushed this energy in his way or he's stumbled across it. So I'll need to check in order to find out what it is. But ਉਹਦੇ ਲਈ I'll need to do ਮੈਨੂੰ detailed reading ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ. I'll need to do a detailed reading for that. Then I'll be able to know exactly where it's come from. Because ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ. That's unfair. Yeah, the main remedy is to avoid eating or drinking anything that's white in color after sunset. And if he can do that from immediately, then hopefully that will help him quite strongly. Secondly, what I would recommend is as well for him is that if he can give his room a good spring clean.
especially his bed area, the mattress ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ and if possible turn his mattress around ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ mattress ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ You mean to clean the duvet and everything? Yeah, everything and then change the mattress around completely, tilt that. If you can do that tonight ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਕਰਿਓ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਡਸ਼ੀਟਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਟਰਸ ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਕਰਾਂ ਹੋਵਰ ਕਰਾਂ Yeah, mattress ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ and especially the bed ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ some sort of an alien object ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਆ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਖ ਜਾਂ ਵਿਭੂਤੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ or a small scrunched up piece of paper then ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈਗਾ put them in a plain plastic bag and keep them under the kitchen sink ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਡੋਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਈਪ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ through drain pipe yeah just put it in a plastic bag and keep it under the kitchen sink cabinet if possible under the kitchen cabinet yeah I still should keep the things with me then sorry I should keep the things with me if I find anything I should keep yeah keep it in a plastic bag don't throw it away because God forbid if it's something very negative ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬਦੇ ਆ it can make it a lot more worse so ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ where it gets a lot more worse you know if I didn't find anything then I shouldn't worry just spring clean it and yeah definitely give it a spring clean because either these things can be physical or they can be in the spiritual realm so I need to see which realm it's in first otherwise he's good in studies but it is otherwise it is causing a block in his path and this is just the start it's just the start yeah this is just the start because it is causing a block in his path going forward is not looking too positive to be honest so what I would recommend for yourself is that immediately if you can avoid giving anything to him to eat or drink after sunset that's white in color but he doesn't actually eat the sunset he does eat the rice the curry but it's never white yeah unless I mix it to make it a bit yellow is that what you want me to do yeah mix it because it shouldn't be anything that's white in color that is something that he shouldn't have just white alone because that's not going to be too positive for him secondly what I would color any lucky color for him any lucky color any lucky color for that I'll need to check his energy because his energy's already been manipulated anything that he does at the moment that luck or that pure energy is not going to come to him anyway so if I bring my son to you would it again be a psychic reading or would that be something cheaper than yeah I would say to you when I do the best thing would be is that whenever you do get a chance speak to me off air then what I can do is I can do a detailed reading for him and find out what he needs to do. Now, because this is something that seems to be quite fresh, quite new, the sooner he acts, the better it will be. It could be quite possible that he takes some simple steps himself, and that alone will be enough for him to kind of rectify his own energy. But in order for me to find out exactly kera upaa karna chahiye ya kera step lena chahiye I'll need to check his energy level first does he do any prayers does he recite any prayers himself no not that much but he's quite into religious mind okay in that case I would say to you do you recite any prayers in the house or do you keep any prayers on in the house I'm very religious yeah very spiritually I've spoken to you already a few weeks ago he told me somebody destroyed my life and everything so he's my son okay so in that case I would say to you if you are listening to any sort of religious recital any religious prayers then make sure that from your side that you continue to listen to that but at the moment if he already part nahi karta or if he's not praying already or reciting anything already then don't let him start right now because anything that he does do we don't want it to backfire
And so that's the only thing. So I would suggest to you, whenever you get a chance, definitely speak to me off air. And if you've already had a reading with me on live TV and your energy's been manipulated as well, then in that case, because I would say you're going to be the head of the family and your energy's been manipulated, then it's best to have your reading done, because in your reading we'll be able to pick up on his energy as well. And then hopefully we'll take things forward from there, because the way that his energy is trapped, it seems to be that it's something quite fresh, quite new. So it's something that is quite possible that maybe he can clear himself, or he can sort it himself. Or if he already has a bit of a religious mindset, then that is something that's much more positive. Because even if we do ask him to kind of recite something small or say a small prayer, then he wouldn't be, he wouldn't go against it. Instead he'll say, yeah, I can say a small prayer, that's not a problem. Because if he does that himself, it's going to help him more, rather than if somebody else prays on his behalf or somebody else recites something on his behalf. ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਖੁਦ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਓਨਾ ਹੋਊਗਾ. For that, I'll need to do a detailed reading. Okay, मैं नहीं जानती मंच कोई vamp away, because I wouldn't be able to tell you from just the cards if somebody else has done this or is something that he stumbled across. कई बारी की हुंदा कि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੌਰਾਹਾ ਹੋਵੇ, it could be a roundabout or a crossroads, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ, and we don't know what someone else has been doing there beforehand, and that bad energy comes on to us. No, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ intentionally ਇਹ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, but it could be he stumbled across there. And God forbid, if it is something that's intentional, ਜਦੋਂ ਮੈਂ detailed reading ਕਰੂੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ energy ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ. ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਆ bad energy, ਜੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, why they've done this, who they are, if they're related to him, how they're related to him. If you want to know about in that much intense detail, then ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ best reading ਹੋਊਗੀ like a psychic reading. Otherwise, who done it, I have a guaranteed doubt because of me. Oh, okay. If you want to hurt anyone, if you want to hurt a mother, just hurt their kids. Okay. If you want to take a revenge, take a revenge the sweetest way, just hurt their kids. So I know who done it. Right. If you know who's done, if you know, say, if you know who's brought this energy across him or who's done what, then that means that you already have the information. So you wouldn't need, then in that case, I would say maybe not a psychic reading, and then even a runes reading is enough. Room reading. Yeah, runes reading. So jad bhi thanu mauka mile, chance mile, you can speak to my team, let them know that you want to speak to me off air, and then all Saturday time arrange kar doge. The room reading which mainu guarantee to hai ki mainu my enemy, because you told me that they have ruined my life. My life was like a princess, which I truly believe in that. But obviously, to hurt me, to hurt the kids, so they can't go further in life. It's the best way to take the revenge from a woman. With the runes reading, with any reading, what we do is we find out what's going on. We still give the remedies. Yeah, but it depends on what comes up in your reading. Now, Rabbana kare, if this is something that's so bad that there's no remedy for it, I don't want to lie to you and say to you, da upa ho juga, if there's no remedy for it. But say if there is a remedy for it, then it must be that remedy. I will only be able to tell you what it is when I've done the reading, because then I'll know exactly what we're facing, what we're dealing with. So if I do the room reading and you think that the people I'm doubting, they are not there, you can still be able to give me the remedy. Yeah, it depends on who the negative energy is on. Like, say for example, if it's on you, then you will need to do the remedy. If it's for your son, then he will need to do the remedy. But it can't be you do the remedy for you and your son, because it's not going to help him as effectively, as efficiently. ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ input ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ time ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ love. This is his time. If he done something good, but I think the person who done it know already that it is time as well. That's just too much. Okay, Yeah. then Arti ji, I'll call you again. All right, then definitely I'll speak to you off air very soon. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. देखो मैं इन्हीं चीज़ों सानू ज़रूर कहना चाहते हैं कि कदे भी अपने मन च झूठा वहम ना आन दो. It's very important. ऐसी चीज़ें बड़े केयरफुल रहो. चलो सीधा चलते हैं अपने अगले कॉलर दे कॉल. हेलो जी. हेलो जी. हाँ जी. नमस्कार. नमस्कार जी.
ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਯਾਦ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਮੰਡੇ ਦਾ। ਮੰਡੇ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਮੰਡੇ ਜਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਊਂਗੀ, ਕਾਰਡ ਸੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ TV ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਕਾਰਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰਡਸ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਮਿਲਰ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੰਡੇ ਵੀ ਅਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੀ ਜਸਟ ਬੀ ਔਨ ਦ ਸੇਫ ਸਾਈਡ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੋਂ ਜਾਓਗੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਿੰਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ 1 ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਪ 'ਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਬਾਕਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਪੈਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਬਾਕਸ। ਭਾਵੇਂ 2 ਘੁੱਟ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਣ, ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ 1 ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਸ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੀ ਓਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ 1 ਘੁੱਟ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 1 ਪਿੰਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਕਰੀਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੰਡੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਕੁਝ।
ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਲਝਣ ਆਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਆਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਗਾਇਸ, ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ। At Leica Mobile, we do things your way. Buy a new SIM with our UK Plan Ultra online and enjoy 12 gigabytes of ultra-fast 4G data and unlimited UK minutes and texts. All of this for the low price of just £12 for 30 days. This 50% off contract-free offer is available on our 4G LTE UK network. Don't miss out on this exclusive opportunity. Visit leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. Your data, your way. Leica Mobile. And those hip-hop fakers, Vishal and Shekhar. Here we go. This is Vishal. Hi, this is Shekhar. We're going to be performing at the Royal Festival Hall on the 27th of May 2017. Part of the Alchemy Festival. We'll be performing at the Montfort Hall on the 29th of May 2017. Make sure you get your tickets right now. Right now. बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली Vishal and Shekhar live. वसीयतनामा और ट्रस्ट बनाने के साथ ही आप अपने परिवार और जायदाद की हिफाजत हमेशा के लिए कर सकते हैं। एबेकस विल्स एंड ट्रस्ट माहिर हैं। विल्स और ट्रस्ट लिखने में, इनहेरिटेंस टैक्स प्लानिंग और पावर ऑफ अटर्नी बनाने में। हमारी लीगल टीम आपकी कागजी कार्रवाई आपके हालात और जरूरत के मुताबिक बनाते हैं। आप ही की मदद करने के लिए है यहाँ on 0845 025 000। हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. Pure heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. Namaskar, hello, this is Sonu Nigam and you're watching Kismat Karma with Arti. ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਆਈ'll do my absolute best to help you in every way that I can। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। I don't want to do any fear mongering or scare you in any way whatsoever। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ, ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈ'll be honest with you and I'll just share that with you। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ then even that I will let you know। ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ। there's no point in speculating, thinking ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ in order for me to find out definitely ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ, ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਬੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਖੁਦ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਐਂਡ ਅਪ ਡੂਇੰਗ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੂਣਾ ਜਾਂ ਟੋਟਕਾ ਕਰ ਲੂਗੇ ਮਿਸਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵੈਨ ਆਈ ਡੂ ਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਆਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੂਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੋਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਈ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਸ਼ੌਕਡ ਐਂਡ ਅਮੇਜ਼ਡ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਥੋ ਵੀ ਵਰ ਜਸਟ ਡੂਇੰਗ ਅ ਰੈਮੇਡੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰੈਮੇਡੀ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ think about the source why am I doing this where is it coming from spiritual ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ think about these things ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲੋ ਜੀ Hi Arti. Hi there, hi, how can I help you? Hi there, I'm due to start, well I'm going to give my notice in and start a new job. I just want to know if this is going to be a good move for me or not. And also I have an exam on Tuesday, just want to know if, I haven't really had a chance to revise, I've still got the weekend obviously. I just want to know if I'll succeed now. Alright then, let me have a look for you. And do you know what time Tuesday roughly? Yeah, it's in the afternoon, so after 2. Oh, okay. Let's have a look for you. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Stop. Perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Perfect. That's your second card. And once again, please. Brilliant. These are your 3 cards. I'm just going to take out a few extra cards as well so I can check in a bit more detail. Let's have a look. Okay, I'm not going to tell you off because you're watching my show, so I will say that much is allowed. But after this, no more TV, just focus on your studies. It's so important that you revise. To be honest, the way that it's come up in the cards, it's like you know your stuff anyway. You know, but sometimes you get a bit nervous and it just kind of gets blocked out for a second. So it's because of that nervousness that you think to yourself and you tell yourself, I can't do this or I might not be able to do this. But you know, one thing that I would say to you, as per your reading, as per your energy, I do feel that you've got quite a lot of positive role models around you. You know, so take inspiration from them and just think, you know what, if they can get through anything, I can do anything as well. You know, and use that inspiration in order to kind of push yourself forward. And I do feel that you will be able to do it, but try to make sure, because I don't want you to just pass. I want you to do like pass with flying colors. I want you to do really well. So for that reason, I would say to you, try to make sure that you give your revision as much time as possible. You know, so honestly, like even if it means it's switching off the TV and just being in your room and just kind of focusing on your work, that's the best thing. Avoid revising in your bedroom. If you've got a spare room, or if you've got an area in the home where you can revise but not in a room where anybody sleeps, so that will be much more positive for you and help you in a stronger way. So not where a room where someone sleeps or speaks, sorry. Sleeps. So say for example, like if it's like a dining room, then you can study there. Or if it's like I don't know, like if you've got a breakfast bar in the kitchen and you know no one's going to keep coming in and disturbing you, you can study there. But if you haven't got a spare room, but otherwise if you've got a spare room, then you can study there as well. But not if there's a bed in the room, then avoid studying there. You know, that's really important. Secondly, what I would recommend for yourself is that the day when you have your exam, if you can, try to get a little bit of yogurt. And just add some, like if you've got any honey at home, just add a bit of honey to the yogurt, and then have that before you go to your exam. Okay. You know, and then hopefully that will make things a lot more positive for you and make your energy stronger. If there's any elders in the house, and you can take their blessings before you go as well. No, I don't have that. But You know. Okay, but otherwise, if it's not possible, then if you've got like a prayer area or a prayer room in your home,
then definitely take some blessings from God, because I do feel that you do need some elders' blessings, and hopefully that will make things stronger around you. I am sensing a presence of a very pure energy, a very strong energy around you, and I do feel that it's a very feminine energy, but I do feel that this energy is watching over you. You know, so that is something that's really, really positive. But hopefully if you take these steps, I know that they will help you the right way. But try to make sure that you do, you know, from your side, try to not let your nerves kick in, not let them get in the way. And hopefully that will help you in a stronger way. But I do feel as if this is just the start. Now going forward, the month of May is full of opportunities for you anyway. But even June, July, you're going to have quite a few opportunities come your way. And really good opportunities. So this is the time where you need to be your sharpest, you need to be your best. If you feel a bit of a moment where you feel a bit trapped and you think, oh, it's a bit hard for me to move forward, then I would say even if you go for a small walk, just walk around the block, but just take in some fresh air, because the more you connect with nature, the more successful you'll be. Okay. Yeah. Okay. So even if you've got a garden or something and you can do a bit of gardening, even that would help. Just plant some seeds. Just go in your kitchen and see what it is that you can grow. Even if you've got like a tomato, and just chop it in half and spread the seeds onto the soil, before you know it, they'll start growing. So just plant something, grow something, because the more you connect with nature, the more successful you will be. And what about my this job that I'm going to take on? Would that be good for me? It'll be really, really good for you. And this is just one of the opportunities, but you're going to have so many opportunities coming your way. You know, so it'll be very, very successful. But I do wish you every success, and I wish you the very best of luck. Do email me if there's any other issues, and hopefully I'll help you through them as well. God bless you. Thank you. Bye. Bye. ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। I'll do my best to help you, and hopefully I'll see you guys very soon on the same. Mobile, we do things your way. Buy a new SIM with our UK Plan Ultra online and enjoy 12 gigabytes of